Der Morgen auf der Kepler-Station begann jeder andere Tag für Kommandant Kim Tai-ho. Trank seinen Kaffee und Prof die Schickbürgt. Drauen vor den großen Fenstern die Stirn funkelten. Die Bergbau-Station war ein geschäftiger Ort mit aktenversiegten Menschen, die heil ihr Leben aufgebaut hatten. Familien, Arbeiter, Kinder, dies war ein richtig klein Stadt im Weltraum geworden. Tai-ho dachten sein Tochter Hygiene, die gerade ihr Abschlussprüfung in der Stationsakademie macht. Sie wollte Pilotin werden, genau wie weiter einst. Vielleicht schaffe ich es pünktlich zum Mittagessen. Murmelte vor sich hin und lächelte bei dem Gedanken. Dann sah es ein schriller Alarm die friedlich still, auf seinem Bildschirm, erschien Rotpunkt wie Rotpunkt. Die Sensoren zeigten ihn massiv flott, die aus dem Hyperraum auftaucht. Ihr Schiff waren dunkelrot wie getrocknetes Blut, und bewegten sich in perfekter Formation auf. Die Station zu, das ist die Vorthig flott, flüstert sein Stellvertreter mit zitternder Stimme. Jeder kennt die Geschichten über das Vorthig Imperium in Alienrasse, die Anderwelten erobert und deren Bewohner versklavte oder tet. Die Communication istet auf, in Kulti. Reptilienhaft im Sprach, Compliance Inspection, beginnt, kein Warning, kein Verhandlung, kein Chance zu antworten. Tai-ho sprang von seinem Stuhl auf, als Stationen, Evakuierungsalarm sofort, sein Finger flogen über die Kontrollen, Ränder verzweifelt versucht, die Schutzschild zu aktivieren, aber wusst, dass sie gegen ihn ganz flott nicht lang halten würden. Die ersten Plasmagesches trafen die Guerren Sektionen. Die ganze Station wie ein Schiff im Sturm. Menschen rannten durch die Gegend, Eltern suckten ihr Kinder, und überall blinkten Notlichter. Es war das pure Chaos. Lieutenant Park so jung kämpfte sich durch den Rotsam nicht vollbereich war. Sie wusste, dass jemand den Detenken der Station retten musste auf Zeichnungen. Beweis für das, was hier geschah. Ihr zitterten, als sie den schweren Metallzylinder in die Letztfunktionsvergrettungskapsel lud. Die Schutzschild hielten genau 7 Minuten. Dann brachen sie zusammen wie Glas. Tai-ho sah durch das Fenster, wie weiter Plasmagesches auf sie zuflogen. Dachten sein Tochter und hofft, dass sie es zu den Evakuierungskapsel geschafft hätte. Geld so jung startet ihr Kapsel in dem Moment, als die Hauptexplosion die Station zeres. Sie dreht sich und sah durch das kleine Fenster, wie du hast du glahenden Trümmern Word, aktenversiegten Menschenfreund, Familie, Kollegen in wenigen Sekunden ausgelöscht. Sie war die einzig, bei ihr Ballett, die einzig, die Zuge Word, wie die Menschheit ihren dunkelsten Tag erlebt. Wenn die kleine Kapsel durch den Weltraum trieb, schwor sie sich, dass die Galaxie die Wahrheit über dieses Massaker erfahren wird. Sie entdeckt, dass dies erster Anfang war dort Park so jung stand vor dem größten Gerichtssaal der Galaxie anspürt, wie ihr zitterten. Der Galaktische Gerichtshof auf Nexus Prime war ein Beeindruckungsgebäude aus kristallinem Material, das in allen Regionen Farben schimmert. Hundert von Alien-Wörtern sahen in den hohen Ringen und starrten auf sie herab wie Raubvögel auf ihr Blut. Sie hielt den Detenken fest umklammert, das einzig beweistet für das Massaker, an ihrer Heimat. Ehrenwort Richter, begann sie mit fester Stimme, ich bring Beweis für einen Völkermord an unschuldigen Menschen. Der Hauptrichter, ein Creature mit 6 Augen, nicht gelangweilt, zeigen sie uns ihr Aufzeichnungen Mensch, das Hologramm füllt den Raum. Jeder konnte die Kepler-Station sehen. Wie sie friedlich im Weltraum schwett, dann kamen die Vorthigschiff, die Plasmagesches, die Explosionen. Man hört die Schrei der Kinder,
so Familien, die verzweifelt versuchten zu fliehen, acten wir sigtend Menschen, die in wenigen Minuten ausgelöscht wurden und dort so jung erwartet Emperung, mit Gefühl oder wenigstens Schock, stattdessen herrscht eisig still. Die Alienrichter betrachteten die Bilder, als würden sie einen langweiligen Dokumentarfilm schauen und dort BUTSCHAFT Krexither vom Wolfig Imperium sich. Sein schuppig Holtgurgst unter den Lichtern, und sein gelben Augen blickten kalt, die Station beherbergt biologisch Waffen, sagte mit seiner kratzigen Stimme, menschlich kinder. Diese Kriegen heranwachsen würden. Wir haben ihn Bedrohung eliminiert. Bevor sie entstehen konnte. Kinder als Waffen, so jung konnte ich nicht fassen. Das wären entschuldigt Familien. Ratsmitgliedwechsel, ein insektenartig Creature mit Wehrarmen, klopft und jägelte auf sein Pult. Die Suggestierort vermehrt sich zu schnell, wirkend. Als würde das Wetter sprechen. Vorbeugend Mahnungen wären notwendig. Art ist zu aggressiv und zu zahlreich. Präsident Lee Dong-wook von der Delegation sprang auf. Wie könnt ihr so etwas sagen? Das wären Zivilisten, Bürgerbeiter, Lehrer, Kinder. Aber die anderen Alienwörter nickten zustimmt, einig tuschelten sogar. Dass die Menschen schon lang ein Problem darstellten. So laut, so unberechenbar, so menschlich, der Hauptrichter erhob sich. Wir stimmen ab, all die das Vorgehende Wortlich als gerechtfertigt betrachten, haben ihre Extremitäten. So jung sah so, wie sich der Soll mit erhabenen Armen, Tentakeln und Klauen fort. Hundert von Aliens stimmten dafür, dass das Massaker an ihrer Heimat rechtens war. Nur 3 Stimmen klein. Schweig welche, die selbst Angst hatten, wagten es, dagegen zu stimmen. Das Urteil lautet 847 zu 3, wirkend der Richter. Das Vorgehen wird als gerechtfertigt Bevölkerungskunde klassifiziert. In dieser Nacht sah Lee Dong-wook in seinem kleinen Hotelzimmer und start auf. Den Communicator. Sein Hensitterten, als die verschlosselt Nachricht tippt. Die Galaxie hat ihr Seat geholt. Jetzt wollen wir uns sehr bewusst, dass dies Nachricht als werden wird. Die Menschheit hat versucht, Teil der Galaktischen Gemeinschaft zu sein. Sie hatten Diplomatie und Gerechtigkeit gesagt. Aber die Galaxie hat gesagt, was sie wirklich über die Menschen dacht. Die Zeit für Verhandlungen war vorbei. Verteidigungsminister Han Ji-woo sah 100 Meter unter Seoul in einem Bunker. Von dem die meisten Menschen nicht einmal wussten, dass existiert. Die dicken Betonwand waren mit Monitoren bedeckt, die normalerweise friedlich daten über Handelsrouten und diplomatisch Gespräch zeigten. Aber heute war alles anders. Die verschlosselt Nachricht der Präsidentin flackert auf seinem Hauptbildschirm auf. Han las sie zweimal, dann lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schloss die Augen. 30 Jahre lang hatte gehofft, diesen Tag niemals erleben zu müssen. 30 Jahre, in denen die Menschheit versucht hat, friedlich mit der Galaxie zu leben. Computer, aktivier Project Reaper, sagte mit ruhiger Stimme. Bestätigung erforderlich, antwortet die künstliche Intelligenz. Han legt seine Hand auf den Scanner. Han Ji-woo. Bestätigungsminister der Erde. Code Omega 77 nun. Aktivierung Bestheit. Plötzlich erwachten überall auf der Erde Geheimanlagen zum Leben. Tief unter dem Himalaya öffneten sich massiv Tor, aus denen Fabriken zum Vorschein kämen. Die Siegjahrzehnten auf diesen Moment gewartet hatten. In den Westen Australiens stiegen Reketenzlos aus dem Sand empor. Unter den Asinen begannen U-Bootwerfen mit der PRODUKTIO und Han aktiviert seinen Communicator. Al Kommandanten, Priorit Alpha.
Die Galaxie hattens den Krieg erklärt. Jetzt zeigen wir Ihnen, wollen wir die Eichheit überlebt haben. Auf dem Mond Lunar arbeiteten die Werfen bereits auf Hochtouren. Ingenieuren Kim Soo-jin überwacht die Production der neuen Schiff. Sie sahen nicht aus wie die eleganten Alien-Cruiser. Mit ihren geschwungenen Linien. Die Schiff waren kantig, brutal und zweckgebaut von einer Spezies, die gelernt hat, in den feindlichsten Umgebungen zu überleben. Die Schiff müssen nicht schön sein, Mamel Soo-jin, während sie die Bautlin Praft. Sie müssen nur ten. Auf Titan, dem grauen Mond der Saturn, liefen die Produktionsline Tag und Nacht. Die Menschen hatten aus ihren Fällen gelernt, Rende Ende welcher auf massiv Schlagschiff setzten, bauten die Menschen tausend von kleineren, wendigeren, Jägern, Schiff, die von Piloten geflogen wurden, die Seat ihrer Geburt wussten, was es bedeutet, zu kämpfen oder zu sterben. Admiral Kang Min-ho stand in seinem Kommandoschiff und blickt durch das Sichtfenster auf die Flott, die sich Inversemelti, Piloten aus allen Kontinenten der Erde meldeten sich freiwillig, Männer und Frauen, die ihr Heimat verteidigen wollten, auch wenn es ihr Leben kostet. Dort aktiviert den verschlosselten Kanal zu allen Flottenkommandant. 100 von gesickten Erschenen auf seinem Bildschirm jud, aber entschlossen. Menschen, die verstanden, was auf dem Spiel stand, Kameraden, begann Min-ho mit fester Stimme. Sie wollten en sehr Wildheit sehen. Sie dachten, wir wollen nur friedlich bauen, die Höflichkeit für Schwitz halten. Sie haben en sehr Kinder ermordet und es Bevölkerungskontingent. Match den Pors und sah jeden Kommandanten direkt an. Jetzt würden sie erfahren, was menschliche Wildheit wirklich bedeutet. Wir sind die Spezies, die Sebelsentige gejagt hat. Wir haben Kontinente erobert und Asien überquert. Wir sind durch Eichheiten gegangen und haben Vulkanausbrüche überlebt. Sein Stimme wird zu einem Flüstern, das aber all Kanal suchen war. Lasst uns ihnen zeigen, worum wir an der Spitze der Nahrungskette Kapitän Hygiene atmet langsam aus und beobachtet. Wie ihr Atom in der eisigen Luft des Mondes Chorus 7 zu kleinen Wolken wird. Durch ihr Visor sah sie das Versorgungslager, das wie ein Metallnob auf der wie Eisüberfläche lag. 40 Kilometer unter der Oberfläche des Mondes war es so kalt. Das normales Leben innerhalb von Sekunden sterben wird. Perfekt. Für uns, flüstert sie in ihr Mikrofon. Ihr 40 Millions lagen unsichtbar im Schatten der Eiskristall verteilt. Jeder von ihnen trug einen speziellen Anzug, der für die extremsten Umgebungen entwickelt worden war von den Tiefen der Asien bis zu den höchsten Bergen der Erde. Was für andere Spezies war für Menschen nur eine weitere Herausforderung. Erinnert euch daran, was sie in ihren Familien angetan haben, sagt Hygiene ließ. Das Bild der brennenden Kepler-Station war in das Gedächtnis jedes Millions eingebrannt. Sie bewegten sich wie Geister durch die Dunkelheit. Die Wölfe quaken. Grow reptilianartige Creaturen mit dicken Schuppen, waren in Warmwelten gewohnt. Haie drauen in der Kälte waren sie langsam und unaufmerksam. Sie erwarteten keinen Angriff in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Der Erstwatchposten verschwand lautlos, dann der Zweite. Hygiene und ihr Team bewegten sich durch die Gegend der Lagers wie der Tod selbst. Ihr Schritt waren unhörbar, ihr Bewegungen präzise. Sie hatten jahrelang für solch Missionen eine Art Daten der kommende Zentral fanden sie den Wort Kommandanten, der gerade 10 Tagsberg schrieb, so auf. Als der Schatten über ihn fiel, aber es war bereits. Du suppose, sein letzten Wort waren, why seid ihr hier? Wir sind Menschen, antwortet Hygiene kalt.
Wir leben überall. Binnen 2 Stunden wurde das Gesamtlager leer. Kein Überlebenden, kein Zeugen. Die Marines treten methodisch Alvorit und Ausrüstung. Beversiegungen. Programmiert Hygiene das Kommunikationssystem so, das ist ein einzig Nachrichten menschlicher Sprache sendet. Hat damit angefangen. Zur selben Zeit geschehen Lichtdinge im gesamten Wolfenraum. Auf dem gasreichen Syrien verschwand ein Patrouillen von die Spurlos. Die automatischen Notruf zeigten nur Leerschiff, die sie durch den Weltraum trieben. Auf der Bergbauwelt Crashprime hört die Kommunikation mit der Hauptkolonie mitten in einem normalen Arbeitsbericht auf. Die Rettungsteams fanden später nur verlassen Strauen und Leergebut. Einige Jubelben berichteten von Schatten, bei sich durch die Nacht bewegten, aber das hielt man für Panik. In der Wolfsmilita Zentral auf ihrer Heimatwelt starrt General Kriegsmar auf die Karte. Seines Imperiums, Rotpunkt markierten die Orte, wo 10 Truppen verschwunden waren. Es waren bereits über 50. Wie ist das möglich? Fragte seinen Adjutanten. Das sind primitive Menschen. Sie haben keine fortschrittliche Technologie, aber sein Adjutant hat keine Antwort. Niemand verstand, wie Menschen in Umgebungen operieren konnten, bei andere Spezies tlich waren. Sie kämpfen nicht mit überlegener Technik, sie kämpfen mit etwas viel Gefährlichem, mit der Hartnäckigkeit einer Spezies. Die sich von Anfang an ihren Platz in einem feindlichen Universum erkämpfen musst, die Wolfik. Begannen zu verstehen, dass sie nicht länger die Juge waren. Sie waren so Butte geworden. Kommandantchen Heinke sah in seinem kleinen Juger und blickte auf das beeindruckende Schauspiel worin der Seriennebel leuchtet in allen Farben der Regenbogens. Während kosmischer Staub und Gas tanzten wie ein lebendiges Gemälde, überhüt wird dies Schönheit zum Schlachtfeld werden. All Einheiten, hier ist Schwarm 1, Spracher in sein Mikrofon. Vorens liegen 240 Schlachtschiff, jedes einzelne ist zehnmal größer, als ein Serjuger, Pause, den hörte das Lachen seiner Piloten über den Funkkanal. Das macht die Sache nur interessanter. Commander, meldet sich Pilot in die Sumin. Gregierziel sind leichter zu treffen. Scheinleikel trotz der Anspannung. Das war typisch für sein Loot. 3000 menschliche Piloten in kleinen, wendigen Jägern gegen ihn gültig Alien Armada. Jeder vernünftig Militärstrateg wird das für Selbstmord halt und dort eben die Menschen hatten ihre eigenen Regeln. Die Wolfik Flot bewegt sich in perfekter Formation. Wie sie es seit Jahrhunderten getan hatten, ihr großen Schlachtschiff, bildeten einmal aus Stahl und Energie, bereit für traditionell Großschiff gegen Großschiff kämpfen. Sie erwarten, dass wir zivilisiert Krieger kämpfen, Mädchen. Weit. Ihnen zu sagen, dass wir nicht zivilisiert sind, ergab das Signal. Schwarmprotokoll aktiviert. Für die Kepler Station, halt es von 3000 Kellen durch den Funke NEL dort was den Gesche. Hat das Universum noch nie gesehen. Die menschlichen Juge brachen ihre Formation auf und verwandelten sich in das Chaos. Sie griffen nicht in Linien oder Wellen und sie bewegten sich wie ein Schwarm wütender Bienen. Unberechenbar und lich. Pilot Kim Jae-sung taucht. Unter einem Wurfe Cruiser hindurch und führt 10 Rechten in die Triebwerk. Bevor das Alienschiff regieren konnte, war bereits weg und griff das nächste Ziel an. Überall ihn herum tanzten 10 Kameraden denselben tlichen Tanz. Die Wolfe-Kommandanten waren völlig überfordert. Ihr schweren Geschütz konnten die schnellen menschlichen Juge nicht erfassen. Ihr Sensoren zeigten nur ein wildes Durcheinander von Seelen.
die sich ständig bewegten, an der Positionen veränderten. Was ist das für eine Taktik? Schrie der Wolfe Kedmel in sein Kommunikationsjet. Das ist kein organisierter Kampf. Aber genau das war der Punkt. Menschen kämpfen nicht wie andere Spezies. Sie kämpfen wie Rautier. Die mehr Überleben kämpfen. Als die ersten Wolfe-Schlagschiffe explodierten, wurde das Chaos noch größer, beschädigt menschlich Jüger. Die nicht mehr richtig fliegen konnten, wendeten in Taktiken, die andere welche für barbarisch hielten. Sie steuerten ihr Schiff direkt in die feindlichen Rumpf. Mein Triebwerk ist hinüber, meldet Pilot Park Donhain. Aber ich hätte noch genug Energie für ihn Letztfahrt. Shin saw, why Parks Juger in das kommandate eins Wolfe Dreadnoughts cracked. Die Explosion riss ein Loch in den ganzen Schiffsrumpf. Nach 6 Stunden war der Nebel ein Friedhof aus Alienstahl. Von den 200 Wolfe-Schiffen waren nur noch Trümmer übrig. Die Menschen hatten 2000 Juger verloren, aber sie hatten GEW in Deutschland sah das Wolfe-Flaggschiff vor sich, beschädigt aber noch kampfig. Sein eigener Juger war schwer getroffen. Die Kontrollen funktionierten kaum noch. Kommando, hier ist Schwarm 1. Sprecher in sein Mikrofon. Sein letzten Wort, bevor sein Schiff in die Bruch der feindlichen Flaggschiffs lenkt, waren ein Volk, schickt mehr. Dr. Kim Nori kauert in den Ruinen einer alten Kelfani-Stadt und versucht, ihr Wasser zu unterdrücken. Als seine Biologin hat sie ihr ganzes Leben damit verbracht, Fremdlebensformen zu studieren, aber das Heil war etwas völlig anders. Sie war auf einer Welt, die seit Generationen von den Wolfen besetzt war, und such nach verbundeten im Schatten. Das Treffen fand in einem zerstörten Tempel statt. Dessen wird einst mit Kunstwollen mussten der Kelfani Kultur geschmückt gewesen wären. Jetzt wären nur noch Narben von Plasmaverbrennungen zu sehen Erinnerungen an den Tag, als die Wolfe dies Welt erobert hatten. Ein Schatten bewegt sich in der Dunkelheit. Nori hielt den Atem, als in Gestalt aus der Dunkelheit trat. Die Kelfani-Kriegerin war etwas so grob wie ein Mensch, aber ihr Körper war schlank und bewegt sich mit der Eleganz eines Insekts. Ihre Arme endeten in scharfen Klauen, und ihr grauen, facettenreichen Augen schimmerten in schwachen Licht. Du bist die Menschensprecherin, sagt die Kelfani mit einer Stimme. Dabei das Summen von Bienen klang. Ich bin Sixavara, Sprecherin der Königin. Nori nickt respektvoll. Mein Volk kämpft gegen die Wolfek. Wir haben gehört, dass Ihr Volk ebenfalls unter Ihrer Herrschaft leidet. Sixavara es Antennen sagten, ein Zeichen der Aufregung. Leiden, wir werden zu Sklaven gemacht, und sehr, Jungen werden als Arbeiter in die Minen geschickt, und sehr Alten werden gettet, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Die Kelfani führt Nari durch Geheimtunnel unter der Stadt. Überall sah die Menschenfrau Zeichen der Widerstands übersteckt Waffenlager, Kommunikationsjet und Karten mit Wolfexstellungen. Wie lang kommt ihr schon? Fragt Nari. Sieht. Dem ersten Tag der Besatzung, antwortet Sixavara. Aber wir sind zu wenig und zu schwach. Die Wolfek haben uns mit Gewalt unterdrückt, bis wir von Juk hörten. Sie erreichten in Grohol, in der 100 von Kelfani versammelt waren. In der Mitte in massiv Gestalt die Königin, Augen leuchteten im Dunkeln. Als sie Nari betracht hielt, Menschen, samt die Königin mit einer Stimme, die den ganzen Raum öffelt. Hat das unmöglich getan. Hat ihn Wolfek flott vernichtet. Nori trat hier. Wir kämpfen für unser Überleben. Genoa, die Königin neigt, ihren grauen Kopf. Der Feind seines Feinds findet verbendet in Schatten. Von diesen Tagen ändert sich alles.
Die Kelfani begannen, den Menschen Geheiminformationen zu schicken, Truppenbegang, Versorgungsrouten, Schwachstellen in den Volksverteidigungen. Ihr konnten sich unbemerkt bewegen, und der Kommunikationsment waren für die Volken entdeckbar dort aber es waren nicht nur die Kelfani. Bald meldeten sich andere unterdrückt Völker, die Aquatari, die in den Asinen lebten und deren Heimatwelten für Burglar ausgebeutet wurden, die Nomori, kleinpelzig Wesen, die als Diener gehalten wurden, die Christeri, deren Kristallin, Körper von den Volk als Schmuck verwendet wurden. Jedes dieser Völker hat seinen eigenen Grund, die Volk zu hassen. Und jetzt hatten sie endlich jemanden gefunden, der stark genug war, der sie Kuschlag in dort in ihrem Kommandoschiff erhielt. Admiral Kangman hochlich neue Geheimdienst stärkt. Karten von Volkstellungen, Pläne für Angriff, Informationen, Schwachstellen, als geliefert von Welken, die Galaxie vergessen hat. Die Volk haben Angst, sagt Narizu im Rande einer Videokonferenz. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten haben sie Angst, und das macht sie verwundbar. Die Menschheit hat nicht nur Feind gefunden, sie hat Verbandet im Schatten entdeckt. Die Galaxie war voller unterdrückter Völker, die nur darauf gewartet hatten, dass jemand den ersten Schlag fort. General Osunhorn stand auf der Brücke seines Flaggschiffs unbetrachtet hielt. Die Bogulik Grünkugel war im Volk Prime, die Heimatwelt des Imperiums, schwet friedlich im Weltraum über dieser Frieden war trügerisch. Den Planeten herum bildeten tausend menschliche Schiffe in perfekt Kugel. Wie in Eisen Faust, die sich langsam zusammenzog. All Positionen gesichert, General, meldet Kommandant Park Ji-hoon. Kein Schiff kann den Planeten verlassen, kein Versorgung kann eindringen. SEU in Ji-Huan nicht bedächtig. Das war erster Anfang. Die Menschen hatten etwas gelernt, was andere Spezies nie verstanden hatten, die Kunst der Wortens. Rende andere Völker schnell Siege suchten, konnten Menschen monatelang, jahrelang warten, bis ihr Blutschwach genug war dort in den ersten. Welken versuchten die Volk noch, die Blockade zu durchbrechen. Ihr Kriegsschiff stürmten aus den Raumhäfen hervor, nur von menschlichen Jiggerschwimmen empfangen zu werden. Jeder Versuch dit gleiche brennend Alien-Racks, die Zirkse Planeten nur fortfielen. Sie verstehen es nicht, murmelt Kapitän Lisogin, wenn sie die Nussen Bericht las. Sie denken immer noch, das hier ist ein normaler Krieg, aber es war kein normaler Krieg. Die Menschen führten in Belagerung durch, wie sie ihr Vorfahren schon vor Tausenden von Jahren perfektioniert hatten. Sie kreisen ihr Blut ein und warten, bis Hunger und Verzweiflung ihre Arbeit machten. Nach 3 Monaten begannen die ersten Rationierungen auf Volk Prime. Nach 6 Monaten gingen die Energiereserven zinage, die Stolzen Reptilienartigen, Krieger, die einst an der Welten erobert hatten, mussten jetzt ihr grundlegendsten Bedürfnis kämpfen. Kaiser Kriegsmer sah in seinem Palast unstarrt auf die Kommunikationsjet. Sein schuppig Haut war stumpf geworden, sein gelben Augen blutunterlaufen. Verbindung zum Galaktischen Tribunal, befahl seinem Adjutanten, das Hologramm der Tribunalsprechers erschien. Aber sein Stimmklang und sicher, Majest. Was können wir für euch tun? Ihr müsst eingreifen, sagt Kriegsmer. Dies Menschen belagern unsere Heimatwelt. Das ist gegen all Gesetz der Kriegsführung, in Langpause Instand. Schließlich reaspert sich der Sprecher. Das Tribunal sieht sich der Zeit nicht in der Lage, zu intervenieren. Nicht in der Lage, Kriegsmer sprang auf. Wo war die Zurückhaltung, als wir die Kepler-Station angegriffen haben? Aber die Verbindung war bereits unterbrochen worden.
Das Tribunal, das einst das Massaker an menschlichen Zivilisten gerechtfertigt hat, wagt dies nicht, sich der menschlichen Rache zu stellen. Daimonat Vergingen Weinigkeit, aufworfig prime Bracken anron aus, als die Lebensmittel immer knapper wurden. Die Stoßen Krieger, die einst an der Welke versklavt hatten, kämen jetzt im Brot krumen. General Sunghwan erhielt Glitchbulcht über die Situation auf dem Planeten. Hungerstat, Aufstand, Zusammenbruch der Ordnung. Seine Physicier fragten immer wieder, wann der Angriff beginnen wird. Wir greifen nicht an, sagte ruhig. Wir warten. Aber General, wandte Kommandant Park ein, sie würden sich bald ergeben. Worum siegen wir noch? Sunghwan blickt auf den Planeten hinab. Weil sie verstehen müssen, was sie getan haben. Sie haben ein sehr kinder gettet und is Bevölkerungskontingent. Jetzt lernen sie, was echt Kontrolle bedeutet. Die Belagerung dauert 8 Monate. 8 Monate. In denen die Menschen ihr schrecklich Geduld demonstrierten. Sie stürmten nicht. Sie schreien nicht. Sie drohten nicht. Sie warten einfach, wie Rautier, die ihr verwundets Opfer umkreisen. Für die Wolfe Quarries die Hill. Sie hatten gegen Vielfeind gekämpft, eben nicht gegen ihn Spezies. Die so methodisch ungeduldig war. Die Menschen kämpfen nicht. Nur einen Krieg, wie sie urteilten in Lection. Oberst genuin Zustande im Rand der Landingsrampe und blickt aufworfig prime hinab. Nach 8 Monaten der Belagerung war die einst stolz Hauptwelt des Imperiums nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die grauen Stadt lagen im Dunkeln, da die Energieversorgung zusammengebrochen war. Rauchsäulen stiegen von überall auf, wo verzweifelt Bewohner für gemacht hatten, sich zu wärmen. Endlich. Meldet Sergeant Kim Hyen neben ihm. 8 Monate haben wir gewartet. Jetzt bekommen sie die Rechnung. Jang nickt und prüft sein Rüstung ein letztes Mal. Die menschlichen Marines trugen kein eleganten Energieschild wie andere Spezies. Stattdessen hatten sie praktisch Panzerungen, die in den Tiefen der Erde entwickelt worden waren. Stark genug für die Tiefseegruben der Asien, flexibel genug für die höchsten Berge. Ausrüstung. Die von einer Spezies entworfen wird, die gelernt hat, übel zu überleben. Alle Einheiten. Hier ist Jaguar 1, sprach Jang in sein Funkgerät. Der Finale Jersey beginnt. Weit innen, was Menschen sind. Die ersten Landungsboot durchbrechen die Atmosphäre wie Meteor. Die Wolfverquertiger, bereits geschwackt durch Monate Hungers, versuchten verzweifelt zu kämpfen. Ihr Plasmageschütz leuchteten auf und schossen grüne Energiebolzen auf die angreifenden Menschen. Aber die Marines bewegten sich, als hätten sie ihr ganzes Leben darauf gewartet. Sie sprangen, rollten sich ab, nutzten die Deckung. Ihr Reflex waren geschafft durch Millionen Jahre Evolution auf einem Planeten, wo ein falscher Schritt den Tod bedeuten konnte. Marine Do Young sprang über in Barricade, worin Plasmageschoss. Sie hereinschlugen. Ist das alles? Rief sie ihren Kameraden zu. Mein Großmutter besser Reflex. Die Wolfsoldaten starten ungläubig. Ihr Waffen, die andere Spezies in Sekunden täten, schienen gegen dies Menschen wirkungslos zu sein. Die Marines bewegten sich durch das Schlachtfeld, als würden sie einen intelligenten Tanz offern, denn sie sieht ihre Geburtskindern dort in der Hauptstadt angekommen, teilten sich die menschlichen Truppen auf. Jede Einheit hat ein klares Ziel, Regierungsgebäude, Militärstützpunkt, Communication Center. Sie bewegten sich durch die Straßen wie ein Flut, unaufhaltsam und gnadenlos. Jang führt seine Leiteinheit direkt zum Kaiserpalast. Das Massiv, Gebäude, einst Symbol der Wolfert matcht, wo jetzt nur noch in weiter Festung, die erobert werden muss.
die Palastwachen, Frühstolskrieger, wirkten jetzt zwei Vergeltung Exen. 3 Stunden, sagt Jang zu seinem Team, wenn sie sich dem Palaster enthörten, länger brauchen wir nicht, behielt recht. Die menschlichen Marines durchbrechen die Verteidigung wie Hives-Messer durch Butter. Wer Begangen waren präzise, ihr Taktiken brutal effizient. Sie kämpfen nicht wie zivilisiert Soldaten, sie kämpfen wie Rautier, die ihr Territorium zurückeroberten. Kaiser Kriegsmer erwartet sie in seinem Thronsaal. Der einst mächtige Jericho war zu einem Schatten seiner selbst geworden. Sein Schuppen waren stumpf, sein Augen leer. Als Jang vor ihm stand, stellt der Kaiser ihn letzt Frage, was seid ihr? Jang nahm seinen Helm ab und sah den Kaiser direkt in die Augen. Sein Antwort holt durch den leeren Thronsaal und Words a Legend. Wir sind das, was ihr aus uns gemacht hat. In diesem Moment verstand Kriegsmer endlich die Wahrheit. Die Menschen waren nicht einfach nur in weiter Spezies gewesen. Sie waren die Überlebenden eines Planeten, der sie zu perfekten Kriegen geformt hat, und die Wölfe hatten sie zu ihren Feinden gemacht. Der Palast fiel nach genau 3 Stunden. Das Wölfe-Imperium war GSCHICHT.BOTSCHAFT Park Minsu, stand inmitten der Ruinen der einstigen Wölfe-Hauptstadt und blickt auf die provisorisch Hologrammverbindung zum Galaktischen Tribunal. Am Inherem ragten die skeletterte Gebäude in den Himmel, Stammzeugen der menschlichen Vergeltung. Der einst so praktisch Thronsaal der Kaisers war jetzt nur noch ein Haufen aus Schutt und Asch. Die Alien-Würdenträger auf ihren fernen Welten starrten durch ihr Bildschirm auf die Verwüstung. Dieselben Kreaturen, die vor Monaten noch gelebt hatten, als sie das Massaker an der Kepler-Station als gerechtfertigt bezeichnet hatten, sahen jetzt in eisigem Schweigen da. Ehrenwort-Mitglieder der Tribunals begann Park mit ruhiger Stimme. Sprechlich, aber jedes Wort holt durch die Übertragung wie ein Hammerschlag. Hat uns hierher gerufen, über die Zukunft der Galaxie zu sprechen. Hinter ihm wetten nun sind verschiedene Flaggen im Wind, die Symbole der Völker, die sich der menschlichen Sache angeschlossen hatten. Die Kelfani, die Aquatari, die Nomori und all anderen unterdrückten Spezies, die endlich ihre Freiheit gefunden hatten, dort Tribunal das Sprecherwechsel, deshalb, der einst die Menschen als so aggressiv bezeichnet hat. Respert sich nervs. Botschafter Park, das Tribunal möchte, die bedauerlichen Ereignis diskutieren bedauerlich, Park haben Augenbraue. Ihr meint die systematisch Ausrottung eines Imperiums, das Völkermord als Bevolker Angstgenter bezeichnet hat. Die Stillwar unbetübend. Niemand wagt zu ENTW, T in dort Park ging langsam zwischen den Trümmern Rende Sprech. Ihr wolltet sehen, was Menschen tun. Wenn sie in ihr Grenzen getrieben wurden, jetzt wisst ihr es, wir haben Juk. In Lection in menschlicher Entschlossenheit erteilt, blieb stehen und sah direkt in die Kamera, jede Spezies, die menschlich Zivilisten bedroht. Wird das gleichmethodische Schicksal erleiden wie das Wölfe-Imperium? Wir haben Frieden versucht, ihr habt uns den Krieg gelehrt, in Posenstand, und nur das Gurgisch der Winds durch die Ruinen zu hören war. Wir sind ausgezeichnet Schüler. Die Alien-Würdenträger wechselten nervös Blick. Sie hatten gedacht, die Menschen rennen nur in weiter Spezies, die man ignorieren konnte. Stattdessen hatten sie Rautier aus ihrem Schlaf geguckt. Ratsmitglied 6 von den Hegemony-Welten meldet sich gegen zu Wort. Das Tribunal. Das Tribunal möchte Menschheit die Wohlmitgliedschaft anbieten. Nicht nur das, folgt ein anderer Sprecher hastig hinzu, einen permanenten Platz im Sicherheitsrat, mit Wetterrecht,
parkleichelt Colt, wie groß gig von Juk, Diesel bin wreckt. Da ens vor einem Jahr verweigert hat, als wir heiflich darum gebeten haben. Want sich wieder der Kamera zu. Die Menschheit nimmt ju Angebot an, aber versteht eins, wir vergessen nicht, wir vergeben nicht, und wir werden nie wieder so lassen. Das entschuldigt Menschen sterben, wenn die Galaxie wegschaut. Bei Abstimmung war einstimmig 850 zu 0. Jede einzelne Spezies stimmt dafür, der Menschheit deichsten Recht im Galaktischen Tribunal zu führen, nicht aus Respekt oder Freundschaft, sondern aus purem Überlebenstrieb, worin Park die Übertragung beendet, dachter an die Kepler-Station, an die 48 Menschen, die dort gestorben wären. Ihr Tat war nicht umsonst gewesen. Aus ihrer war eine neue galaktische Ordnung entstanden. Die Menschheit hat ihren Platz an der Spitze der galaktischen Nahrungskette eingenommen. Nicht durch Diplomatie oder Handel, sondern durch die Gestaltsprache des Universums. Unerbittlich gewalt. Das Zeitalter der menschlichen Vorherrschaft hat begeo en dort end.